Actually, recap ko na rin nandin, ma'am. So, nya ing panayan minamo, inamunta kayo pin po kening office. Cash payment ba, ma'am? Ano ko na yung Philippine number mo, ma'am? Bali, yung total tamo, ma'am, 35,467. 36, ma'am. Bali kang Sir Darwin ko niya palagay itang receipt niya, ma'am. Address na ulit kayo ni ma'am. Finalize kayo muna, ma'am. Actually, ni-reserve ko na yung room, ma'am, eh. Kasi medyo malapit na dahil less than a month na po. So, pero ni-reserve ko na ma'am. Niya ngayon, finalize ko niya. Kanyan. First time daw yata rin nga na ma'am, eh. Kim Bangkok. Wow, yeah. May dadatlakan mo. Okay na ma'am. Pag-print na ka ma'am, tapos send ka rin kang Sir Darwin tang soft copy. Just in case man ma'am, bisayang mag-visit is Sir Kenny Bayo lang ako. Punta niya mo office. Kasi balo ko last time may tayo po kang sa Kenny eh. Nung atin yung clarifications, ma'am. So, ay ni hotel voucher niya, ma'am. Bali, ini pa rin yung packet upon arrival King Suvarnabhumi Airport, apong upon check-in King Hotel po. Yung ali mo kaya, be, ma'am, itang incidental deposit na 1,000 Thai baht per room, fully refundable yan, ma'am, upon check-out as long as naalalang damage King Hotel, ma'am. So, abanggit ko na po nandin kang Sir Darwin. Nung alwa, ma'am, yung logo na ning Aito Yume, yung makalagay, yung Laguna. Oh, wow. So, pepa-upgrade ko lang free airport transfer, ma'am. Ang pong free upgrade rin king city tour. So, ila mo bali kanyang 5. Ala na mga additional po ita kaya kaming finalize na yung booking. So, non-refundable, non-rebookable lang po, non-transferable tamo po. So, since ilang mag-book, ma'am, directing ticket, sabi ko kaya, any changes or cancellation, kailangan mag-inform niya kaya kami. Since ala kaming access, kitang booking na po. So, once na atin kasing changes, ma'am, inform nila rin counterpart may Bangkok po. So, make okay naman po. I-send ko niya mo ini kang sir kanyan, ma'am. Pati yung resibo ay change, ma'am, 533 pesos. Okay na lang yan, ma'am. Message ko niya po, Sir Darwin. Thank you, ma'am. Thank you. 430.